Weekdays. I wake up at 8. 8시에 일어나요. I make my bed. 침대를 정리해요. I fold up my blanket. 이불을 개요. I brush my teeth. 이를 닦아요. or 양치를 해요. I wash my face. 세수를 해요. I take a shower. 샤워를 해요. Quick Korean grammar lesson. In Korean, a subject or an object is often omitted in a sentence. So subject and objects are words like I, you, it, he, she, they, him, her, or them. And these words are oftentimes omitted in a Korean sentence. Here are some examples. The first sentence is I eat pizza. In Korean, it's 피자를 먹어요. 피자 is pizza, 를 is a particle, and 먹어요 is eat. So here you can see that subject I is omitted. The next sentence is I saw it yesterday. In Korean, it's 어제 봤어요. 어제 is yesterday. 봤어요 is saw. And in this sentence, you can see that both I and it are omitted. And please note that this omission doesn't always happen in a Korean sentence, and there are times when people include the subject or the object in a sentence. I shave my face. 면도를 해요. I trim my beard or mustache. 수염을 정리해요. I put makeup on. 화장을 해요. I put lotion on. 로션을 발라요. I brush my hair. 머리를 빗어요. I get dressed. 옷을 입어요. I put t-shirt on. 티셔츠를 입어요. I wear shoes. 신발을 신어요. I eat breakfast. 아침을 먹어요. or 아침 식사를 해요. I take medication. 약을 먹어요. I go to school. 학교에 가요. or 등교를 해요. I go to work. 출근을 해요. I take the subway. 지하철을 타요. I take the bus. 버스를 타요. I take a taxi. 택시를 타요. Quick lesson on Korean particles. So there are two types of object markers in Korean, which are 을 and 를. If the last syllable of the word ends with a consonant, we use 을, and if the last syllable ends with a vowel, then we use 를. And here's an example. The word 일, which means work in English, ends with a consonant, so we use 을. So it becomes 일. Here's another word. 공부, which means study in English, ends with a vowel, so we add 를. So it becomes 공부를. I study. 공부를 해요. I take a test. 시험을 봐요. I take classes. 수업을 들어요.
I hang out with my friends. 친구들과 어울려요. or 친구들과 놀아요. I work. 일을 해요. I check emails. 이메일을 확인해요. I write a report. 보고서를 써요. I attend a meeting. 회의를 해요. I eat lunch. 점심을 먹어요. or 점심 식사를 해요. I eat desserts. 후식을 먹어요. I leave school. 하교를 해요. I leave work. 퇴근을 해요. I work overtime. 야근을 해요. I come home. 집에 가요. or 귀가를 해요. I cook. 음식을 만들어요. or 요리를 해요. I eat dinner. 저녁을 먹어요. or 저녁 식사를 해요. I wash the dishes. 설거지를 해요. I walk the dog. 강아지를 산책시켜요. I exercise. 운동을 해요. I do yoga. 요가를 해요. I run. 러닝을 해요. I take a bath. 목욕을 해요. I watch TV. TV를 봐요. I watch a drama. 드라마를 봐요. I watch a movie. 영화를 봐요. I read a book. 책을 읽어요. or 독서를 해요. I do my homework. 숙제를 해요. I work on my project. 과제를 해요. I write a diary. 일기를 써요. I listen to music. 음악을 들어요. or 노래를 들어요. I talk on the phone. 전화 통화를 해요. I text someone. 문자를 보내요. I watch YouTube. 유튜브를 봐요. I do Instagram. 인스타그램을 해요. I charge my phone. 핸드폰을 충전해요. I set the alarm. 알람을 맞춰요. I go to sleep at 11. 11시에 잠을 자요. Weekends. I take a rest at home. 집에서 쉬어요. I take a nap. 낮잠을 자요. I play with my cat. 고양이와 놀아요. I clean the house. 집을 청소해요.
I run the vacuum cleaner. 청소기를 돌려요. I mop the floor. 걸레질을 해요. I do the laundry. 빨래를 해요. I hang out the laundry. 빨래를 널어요. I go to the supermarket. 마트에 가요. I do grocery shopping. 장을 봐요. I go shopping. 쇼핑을 해요. I buy clothes. 옷을 사요. I meet up with my friends. 친구들을 만나요. I chat with my friends. 친구들과 수다를 떨어요. I take pictures. 사진을 찍어요. I go on a date. 데이트를 해요. I hang out with my boyfriend. 남자친구를 만나요. I hang out with my girlfriend. 여자친구를 만나요. I go to church. 교회에 가요. I go to the cathedral. 성당에 가요. I pray. 기도를 해요. I go to the hospital. 병원에 가요. I wash my car. 세차를 해요. I put gas in the car. 차에 기름을 넣어요. or 주유를 해요. I drink. 술을 마셔요. I drink beer. 맥주를 마셔요.